బ్యాంకు నుంచి చెక్కు డ్రా చేసుకొని డబ్బులు తీసుకోవడం లేదంటే అవతల వ్యక్తికి డబ్బులు చెల్లించాల్సి వచ్చినప్పుడు చెక్కులు ఇవ్వడం అనేది సర్వసాధారణంగా రోజు జరిగేటువంటి ప్రక్రియ. అయితే ఈ లావాదేవీలు జరిగేటప్పుడు కూడా కొన్ని సమస్యలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో అసలు ఈ చెక్ బౌన్స్ అంటే ఏంటి, మనం ఎవరికైనా చెక్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, మొదలైన విషయాలను తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ విషయాలు చెప్పడానికి మనతో ఉన్నారు హైకోర్టు న్యాయవాది అనిల్ గారు. సార్తో మాట్లాడుతాం. సార్ చెప్పండి, అసలు మనం ఎవరికైనా చెక్ ఇవ్వడము తీసుకోవడం అనేది సర్వసాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం ఎవరికైనా చెక్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? థ్యాంక్ యూ శ్రవణ్ గారు. చెక్ బౌన్స్ కేస్ typically will be titled as Negotiable Instrument Act ani is the technical legal word which is used in the courts, wherein a check is a negotiable instrument. It is section 138 of Negotiable Instrument Act prakaranga, whenever a check bounce happens, and మనము న్యూస్ పేపర్స్లో మీడియాలో వినే వార్తలు ఏంటంటే చెక్ బౌన్స్ కేస్ అయ్యింది అంటారు. దట్ ఈస్ ద కామన్ పార్లెన్స్. బట్ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ఫ్రమ్ ఎ లీగల్ ఇన్ ఎ కోర్ట్, వీ ఫైల్ ఎ కంప్లైంట్. ఎ కంప్లైనెంట్, బాధితులు ఎవరికైతే చెక్ బౌన్స్ అయ్యిందో వాళ్ళకి న్యాయం కోసము when they reach out to the court, they file a complaint by invoking provision of section 138 of Negotiable Instrument Act. Now మీరు అడిగిన ప్రశ్న, the question here is, చెక్ బౌన్స్ ఎందుకు అవుతుంది, దీన్ని ఎలా మనము పరిరక్షించుకోవచ్చు అనేది, న్యాయం ఎలా దక్కించుకోవచ్చు అని. సో ఇన్ ఆర్డర్ ఫార్ ఎప్పుడైనా లావాదేవీల కోసము చెక్కులు వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు టిపికలీ ఏ పర్సన్ విల్ బారో మనీ ఆర్ ఏ చెక్ బౌన్స్ ఇన్వోక్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ లీగలీ ఎన్ఫోర్సబుల్ డెట్. అంటే శ్రవణ్ నోస్ అనిల్ సార్, I lend him 1,000 rupees, 1 lakh rupees, and he issues a check to me. నాకు ఒక చెక్ ఇచ్చారు, విచ్ ఈస్ వాట్ నార్మలీ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ నో ద లా. విల్ దట్ ఇన్వోక్ అండ్ అట్రాక్ట్ ఎ చెక్ బౌన్స్ కేస్? ద ఆన్సర్ ఈజ్ నో. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇన్వోక్ ఎ చెక్ బౌన్స్ కేస్, ఫర్ దట్ 1 lakh దేర్ మస్ట్ బీ ఎ లీగలీ ఎన్ఫోర్సబుల్ డెట్ అండర్ లా. అంటే న్యాయము న్యాయబద్ధంగా ఉండాలి, న్యాయము న్యాయ విధంగా ఉండాలి, న్యాయం న్యాయ సంవిధంగా ఉండాలి. ఈ న్యాయ సంవిధం ఏంటంటే, ఇన్ ఆర్డర్ ఫార్ అట్రాక్టింగ్ ఎ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబుల్ డెట్ దేర్ మస్ట్ బి ఎ ప్రామిసరీ నోట్, ఎ డెట్, ఎన్ ఇన్వాయిస్, ఎ రిసీట్ విచ్ షోస్ దట్ సో మెనీ గూడ్స్ వేర్ ట్రాన్స్పైర్డ్. ఐఎమ్ నాట్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ శ్రవణ్ గారు అండ్ అనిల్ గారు, బట్ typically there will be a buyer and a seller. The buyer will say that I have taken the goods from the seller, and in lieu thereof I am writing this promissory note where I owe 1 lakh rupees as my legally enforceable debt. Sare, ఇప్పుడు చెక్ ఇచ్చారు. The date of the check is also very important. Today's date, which is 24th of July 2022, Sunday. Monday, the person, a business who is having the holder of the check antaru. The person who gives the check is called the drawee. So he deposits it in your bank, and upon bouncing the check, అంటే ఈ ఎవరి దగ్గర అయితే చెక్ డిపాజిట్ చేశారో ఆ వాళ్ళ బ్యాంక్లో, డ్రావర్ బ్యాంక్లో డబ్బులు లేని నేపథ్యంలో ద బ్యాంక్ విల్ ఇష్యూ ఎ నోటీస్ అండ్ ఎ నోట్ సేయింగ్ దట్ ఇన్సఫిషియంట్ ఫండ్స్, యువర్ చెక్ ఈజ్ బౌన్స్డ్. దట్ విల్ కమ్ టిపికలీ బిట్వీన్ 1 to 3 days. ఆ 3 రోజుల తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆ బాధితుడు ఎవరైతే ఉంటారో, he will typically, a good advice is to just reach out to a lawyer and say, sir, this is my check which has bounced. This check is worth 1 lakh rupees. This is the date of presenting the check. This is the date the check was drawn on. And this is the return memo by the bank. These are sufficient, along with the promissory note, to issue a legal notice to the opposite party who is the defaulter of the check bounce.
Our legal notice typically should be issued within 15 days of the check bounce case. Ante 25th July check bounce aithe 15 days from that date, within that time we have to give a notice. Appadi nunchi when you issue a notice to them, typically we ask the opposite party within 15 days of your within 15 days of the issuance of this legal notice, the date at which we have 25th July, if the check has bounced and we are issuing a legal notice on the 26th July, 25th of July నుంచి 25th of August లోపల it is always recommended 1 month period లోపల లీగల్ నోటీస్ ఇచ్చేసి ఆపోజిట్ పార్టీకి 15 days నోటీస్ లోపల we are asking you to make good of your amount of the you make good of, you pay the amount which is owed as the part of your negotiable instrument act or the bounced check. మాకు మా డబ్బులు ఇచ్చేయమని డిమాండ్ చేస్తాము. దట్ వుడ్ బీ ద సమ్మరీ ఆఫ్ ఎ లీగల్ నోటీస్. ఆ 15 డేస్లో అతను ఆపోజిట్ పర్సన్ ఎవరైతే చెక్ బౌన్స్ చేశారో, ఇఫ్ దే డూ నాట్ గివ్ ద మనీ బ్యాక్, వీ హ్యావ్ అనదర్ 30 days టైమ్ ఫ్రేమ్, అంటే టోటల్ 45 days టు ఫైల్ ఎ చెక్ బౌన్స్ కేస్ ఇన్ ఎ కోర్ట్ ఆఫ్ లా. ఎక్కడైతే ఏ పోలీస్ స్టేషన్ కింద మీ బ్యాంకులో ఎక్కడైతే డిపాజిట్ చేసినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బంజారా హిల్స్ బ్రాంచ్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఉంది, అక్కడ మీరు డిపాజిట్ చేశారు చెక్ ఇన్ యువర్ బ్యాంక్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ద పోలీస్ స్టేషన్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ దట్ ఈజ్ ఆఫ్ దిస్ ఎపిసోడ్ ఈజ్ పిఎస్ బంజారా హిల్స్. బంజారా హిల్స్ పిఎస్ కమ్స్ అండర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6th Metropolitan Magistrate right now in Manoranjani Complex or Nampalli Court, which comes there. In that particular magistrate jurisdiction, we file a check bounce case which will look something like this, a complaint. It will be a simple 2-page complaint which is typically drafted by a lawyer, stating the date of the offense, date of legal notice, insufficient funds, the return check memo, the proof of your legally enforceable debt, proof of your legal notice and return and action or non-response, and then the cause of action and the limitation. Cause of action is the check has bounced and there exists a legally enforceable debt. So this is the entire summary and story of a check bounce matter. Now going and concluding the answer, typically another question will be asked is, ఎన్ని రోజుల్లో in how many days will this check bounce case get resolved? Unlike civil matters, ఇప్పుడు చట్టము they treat check bounce matters as STC. STC అంటే summary trial cases, which means the cases would be adjudicated within 3 to 6 months, which is why check bounce matters get expeditiously disposed. ఈ చెక్ బౌన్స్ అంటే మనకు ఎవరైనా చెక్ ఇచ్చినా చెక్ బౌన్స్ అవుతుందని ఇప్పటివరకు మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో చెక్ బౌన్స్ అయినప్పుడు ఒకవేళ మనం కేసు వేసి, అంటే మనము లీగల్ నోటీస్ ఇచ్చి ఫస్ట్ ఆ టైంలో అతను మనం డబ్బులు చెల్లించకపోతే మనం కోర్టులో కేసు వేస్తాం. సో ఆ టైంలో అతనికి ఎలాంటి శిక్షలు పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సార్? Now the purpose of filing that check bounce చేసినప్పుడు we are asking the court for certain reliefs. What are the reliefs typically which a complainant would ask would be to issue summons and notice upon the accused. అంటే ఎవరైతే చెక్ని డిఫాల్ట్ చేశారో ఆ మనిషిని కోర్టులో హిస్ టైటిల్ ఈజ్ అన్ అక్యూజ్డ్ టు ద కోర్ట్. ఇష్యూ సమన్స్ అండ్ టేక్ కాగ్నిజెన్స్ ఆఫ్ ద ఆఫెన్స్ ఆఫ్ అ చెక్ బౌన్స్ కేస్. 2, సెకండ్ రిలీఫ్ మనం ఏమడుగుతాము, నా చెక్కు ₹1,00,000 అయితే వీఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద కోర్ట్ దట్ ఇన్ అడిషన్ టు ద చెక్ బౌన్స్, ద అమౌంట్ ఆన్ ద చెక్, award an amount of, let us say, twice the amount of the check for the wrongful loss that occurred to the complainant, and additionally pay the legal expenses
which the complainant incurred for having to undergo the pain of reaching out to the court and also pass any other orders. అంటే మీ ప్రశ్నకి జవాబు ఏంటంటే, what are the reliefs available to the complainant is, one, take offense, take cognizance of the offense and issue summons. So దీంతో when you talk about a check bounce case, because it comes under the jurat of a criminal court, non-appearance means if the accused does not appear in the court despite issuance of summons, there is every possibility for the court to issue a non-bailable warrant, which is why you might have seen in the news about certain celebrities who get their checks bounced, and when they don't appear in the court, the media typically would highlight their names saying so and so person has been issued an NBW for bouncing checks. I'm not taking out names, but దీని పరిణామాలు కోర్టు ఆదేశాన్ని శిరసా వహించడం అందరి ధర్మం కాబట్టి, when they do not appear in the court despite a summons, which is you appear before the court on so and so date, either you or through your counsel అని. So that is one way of getting a person to undergo punitive action for willful dishonor of checks. In addition, there is also financial consequences.